Dear student, we are in our short note about oxo acid of the halogens. Due to high electronegativity and small size, fluorine forms only one oxo acid, which is hypofluorous acid. Otherwise, hypofluorous acid, otherwise fluoric 1 acid or hypofluorous. The other halogen forms several oxo acid. Most of them cannot be isolated pure state. એટલે વિધાઉટ વોટર એને ડિરાઈવ ના કરી શકાય, કાં તો સોલ્ટ ફોર્મમાં અને કાં તો એક્વિયસ ફોર્મમાં ડિરાઈવ કરી શકાય. In the table, some examples are given of oxo acid of the halogens. Halic 1 acid means oxidation number. Here exceptionally fluorine has +1 oxidation number. OH -1, chlorine +1, OH -1, bromine +1, OH -1, iodine +1, +1 having oxo acid, halic acid કહેવાય. Otherwise hypohalous acid, આ ચારેયનું common name hypohalous. હેલસ ની જગ્યાએ ફ્લોરિન, તો ફ્લોરસ, hypofluorous acid, hypochlorous acid, hypobromous acid, hypoiodous acid having oxidation number 1. Now halic 3 acid. Fluorine is not giving another oxo acid, but chlorine gives another 3. Here OH is -1, oxygen -2, so chlorine +3, chlorous acid. Bromine iodine is not giving this type of +3 having oxidation number wala oxo acid, halous acid, so chlorous acid. Now halic 5 acid, otherwise halic acid. Here OH -1, 3 to the -6, so here will be +5, sorry 2, so -4 and -1 plus -5. નાનો આખાને 0 કરવા +5 હોય. Here same, OH -1, -4, +5. Here oxidation number is +5. So chloric acid, in short we can write like this, HClO3, this is HClO2, this is HClO, this is HClO4. Now halic 7 acid, much per halic acid, OH -1, -6, so +7. Here +7 oxidation number of the halogen. So per iodic acid, this type of oxo acid occurs. So you can see our oxo acid and structure of it are given of the chlorine. Oxo acid of the chlorine are 4. Oxo acid of the chlorine are total 4. You can see one by one. HOCl. Here OH, oxygen combines with chlorine by single bond. Here is single bond. HOCl. Hypochlorous acid. Our central atom is oxygen here, which has a 2 lone pair, so bonding pair to lone pair 2. So hybridization sp3 and shape is bent. Now hypochlorous acid and chlorous acid. In this case, one OH group. Chlorine is our central atom. So here chlorine with double bond with this oxygen. So 2 and 3, here oxidation number +3. Yes, out of 7,
3 is participated, 2 are remaining. So 2 sigma 2 pi, here sp3 hybridization. Now chlorous acid, chlorine with oxygen, minus 2, minus 1, so plus 5. Here chlorine with double bond oxygen, minus 2, minus 2, minus 2. Here is minus 1, total plus 7. This is structure of halogen acid, HClO, hypochlorous acid, HClO2 chlorous acid, HClO3 chloric acid, and HClO4 is a perchloric acid. Now we are in our next point. Interhalogen compound. Yes, we are in our new point. Interhalogen compound means when halogen is combining with another halogen and forms compound which is called interhalogen compound. When two different halogen react with each other, halogen છે fluorine, chlorine, bromine, iodine. So same type of name but different type of halogen, fluorine, chlorine, bromine, here iodine. When different type of halogen combines with each other, react with each other, an interhalogen compound formed. They can be assigned general composition as XX dash. XX dash. આજી X છે એટલે bigger one. X dash છે smaller one એટલે CLF. એટલે જે bigger છે એની electronegativity less એટલે પોઝિટિવ થશે અને જે લેસ છે સાઇઝમાં ઈ electronegativity high એટલે જે X છે ઈ big અને X dash છે small halogen હશે. X dash 3 એટલે X big and 3x dash small. X dash 5 means central X is a small, another X dash are big, huge. X dash 7. This one small, big, and another X are small. 7. This type of compound occurs where X is halogen of greater size. એટલે જે X છે એ સાઈઝમાં મોટો અને X ડેશ છે એનાથી સાઈઝમાં નાનો હોય. એટલે જે સાઈઝમાં નાનો છે એની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી હાઈ છે એટલે નેગેટિવ ચાર્જ હશે, સાઈઝમાં બિગ હશે એ પોઝિટિવ ચાર્જ હશે. X of smaller size and X is more electropositive than X dash. એટલે ઇલેક્ટ્રોપોઝિટિવ એટલે એનું ઇલેક્ટ્રોન લૂઝિંગ નેચર વધારે આના કરતા. આ બેની કમ્પેરિઝન Cl+ એટલે પોઝિટિવ બનશે, X minus negative બનશે. As the ratio between radius of X and X dash R increases, એટલે radius ratio એટલે બેની radius ratio increase થશે, the number of atoms per molecule also increases. એટલે આ બેની સાઇઝમાં જેટલો ડિફરન્સ મોટો એટલા નંબર ઓફ halogens around the central atom વધારે હશે. Iodine 5 fluoride should have maximum number of atoms. Iodine 7, IF7. Okay? Iodine, chlorine અને fluorine છે આ બેની સાઇઝમાં બહુ ડિફરન્સ નથી. એટલે ક્લોરીનની આસપાસ ફ્લોરિન CLF બહુ લિમિટેડ હોય. પણ IF7 આ બેની સાઇઝમાં બહુ ડિફરન્સ મોટો છે. એટલે around the iodine there are 7 fluorine is present. એટલે આ બે હેલોજન જે કમ્બાઈન થાય છે એ બેની રેડિયસનો ડિફરન્સ જેટલો મોટો એટલા નંબર ઓફ હેલોજન્સ સેન્ટ્રલ એટમ સાથે વધારે કનેક્ટેડ હોય છે. The radius between iodine and fluorine should be maximum. That is why its form is IF7, having maximum number of atoms around the iodine. Now preparation of interhalogen compounds.
Yes, preparation of the interhalogen compounds. The interhalogen compounds can be prepared by the direct combination or by the action of halogen on lower interhalogen compound. Interhalogen means halogen combining with halogen, which is called interhalogen, can be prepared by the direct combination. When direct જોડાઈ જાય છે or by the action of halogen on lower interhalogen compound. The product form depend upon some specific condition. For example, the product must get it depends upon reaction condition. If volume of chlorine and fluorine in the vessel taken same at 437 Kelvin combines with each other 1:1. So ClF occurs here, Cl plus F minus. Why? Size of fluorine big છે એટલે આ લૂઝ કરશે, આ ગેઇન કરશે. બોન્ડ ઇઝ પોલર એટલે ઇલેક્ટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી I છે એટલે એક્ચ્યુઅલી આ polar covalent bond છે, આ -1 આ +1 થાય. If chlorine is taken small amount and fluorine is very high excess, so ClF3 occurs. Here chlorine combines with 3 fluoride, so here +3 oxidation number. Chlorine with fluorine excess 573 Kelvin temperature. Chlorine fluoride occurs there. If both are equimolar, iodine and chlorine, same mole લીધા હોય, so occurs ICl. Iodine chloride, iodine with 3 mole chlorine is taken. Iodine and chlorine excess છે. So it gives ICl3, iodine trichloride, iodine monochloride, diluted with water, bromine and fluorine both. So it gives bromine fluoride. Bromine with 5 mole of fluorine gives bromine pentafluoride. So this type of production occurs and product depends upon reaction condition of the interhalogen compound. Now some properties of interhalogen compound are given below. X dash, here is one. A big છે, a small છે. You can see fluorine, chlorine, bromine, iodine. First ClF, second BrF, આમ યાદ રાખવાનું. Then IF, then BrCl and ICl. Here NIBr, I with Br, so IBr. Total 6. ClF is colorless. Chlorine with fluorine is linear. Electronegativity high of this fluorine. Chlorine passes 7 electrons, 3 lone pair, 1 bonding pair. Hybridization sp3, but 3 are lone pair. Linear by shape. If it is asked, so X dash are linear by shape. ClF is colorless gas. BrF, bromine fluoride, pale brown gas. IF, detected spectroscopically. Here A, very unstable, lazy, superscript A છે, highly unstable છે. B, the pure solid is known at room temperature. C, dimerization બતાવશે. A means very
unstable condition બતાવે છે. IF is very unstable. Why? Reason for that, iodine is very big in size, fluorine is very small. This bond is very weak. Detected only spectroscopy. A superscript means highly unstable છે. BrCl raised to be pure solid non is not at room temperature. B superscript indicate we can derive in solid state also. Bromine chloride, ICl, ruby lead. Ruby છે પિંક કલરનો સ્ટોન, એના જેવું દેખાય. ruby red solid alpha form, but brown red solid beta form. એટલે ICl ના બે ફોર્મ મળે, alpha અને beta. IBr is a black solid. Now XX-3, XX-3, so here iodine, fluorine, chlorine, bromine, iodine, ClF3, you can see. Then BrF3, IF3 and ICl3. Okay. C superscript indicates dimerization. We will discuss about it. First of all, ClF3. Chlorine has a 7 electron in outermost orbit. Out of 7 માંથી 3 participated, the remaining 4. So you can see here 3 bonding pair and 2 lone pair in central atom. Value of X is 5. So sp3d hybridization occurs. So which is T-shaped? Yes sir. 2 line pair and 3 bonding pair. T-shaped. આ બધાનો શેપ કેવો? ચારેયનો T-shaped. Hybridization sp3d. ClF3 is colorless gas. Bent T-shaped. BrF3 is yellow green liquid. IF3 is yellow powder, we have to remember. And ICl3 is orange solid, orange colored solid. Yes. And C means dimerizes. I2Cl6. And a big molecule combined થઈ આવું dimer આપશે. I2Cl6. Now XX-5, XX-5 type of interhalogen compound. X fluorine, chlorine, bromine, iodine. So first of IF5, iodine pentafluoride. BrF5, bromine pentafluoride. ClF5, chlorine pentafluoride, like this. Your oxidation number is +5. IF5 is colorless gas but solid below 77 Kelvin. Yes sir. Only 3 pentahalide occurs. Colorless gas IF5 but solid below 77. Iodine has a 5 electron. So all the 5, here 5, here 1 lone pair. 5 electrons use થઈ ગયા 7 માંથી, 2 remaining છે. એટલે સ્ક્વેર અને ઉપર એક પિરામિડ, સ્ક્વેર પિરામિડલ. હવે bonding pair 5, lone pair 1, value of X is 6. So sp3d2 hybridization of the central atom. BrF5 is colorless liquid. Set same of all of 3. Colorless gas ClF5 also square planar pyramidal. Now XX-7. XX-7.
here only iodine combines with fluorine કારણ કે આ બેની રેડિયસમાં વાસ ડિફરન્ટ છે એટલે હાયર હેલોજન having compound આપે IF7 only one possible આની સાથે આવા 7 વાળા હોતા નથી IF7 is colorless gas. Now in IF7 all these 7 electrons are used. 1 2 3 4 and 5. 5 fluorine on pentagon. 2 are perpendicular. So pentagonal द्वारा एक पिरामिड ऊपर ने एक नीचे pentagonal bipyramidal shape. Here bonding pair are 7, lone pair 0. All these 7 electron participated. Hybridization here sp3d3. Understood? Like this. Now interhalogen compound. We discussed. Now these are all covalent molecules. Interhalogen compounds બધા જ covalent છે but polar covalent છે. Diamagnetic in nature એટલે બધા electrons છે ક્લોરીન નો એક ફ્લોરીન નો અહીં 6 વધે અહીં 6 વધે આ બધા ઇલેક્ટ્રોન પેડ હોય છે અનપેડ એટલે હોતો નથી and whenever all the electrons are paired so it not experiences attraction toward the magnet so which is the diamagnetic unpaired હોય તો paramagnetic અહીં બધા ઇલેક્ટ્રોન paired હોય છે they are volatile solid volatile એટલે easily evaporate એટલે easily evaporate solid હોય છે એટલે solid ને when we kept open in air easily convert into fumes gas or liquids at 298 Kelvin except CLF which is the gas. એક CLF એવું છે કે gas છે. Their physical property are intermediate between those of constituent halogens. એની જે physical property છે intermediate between those of constituent halogens એટલે CLF ફોર્મ થાય તેની પ્રોપર્ટી ફ્લોરિન અને ક્લોરીનની વચ્ચેની હોય છે એમ જેમાંથી બેનો ઇન્ટરલોજન એ બેની ઇન્ટરમીડિયેટ હોય છે their melting point boiling point are a lighter higher than expected કારણ કે FF is non-polar CL non-polar but CLF is polar due to polarity melting point and boiling point slightly higher. Their chemical reaction can be compared with the individual halogens. Any chemical reactivity we can suppose ICl. So we can compare with the I2 and Cl2. Yes. So I2 and Cl2 करता ICl more reactive હોય. Why? A non-polar છે પણ આ polar છે એટલે reactivity है. But in the case of fluorine is more reactive than IF, ICl, IBr. Why? આ bond एकदम weak છે એટલે exception છે. એક ફ્લોરિન નો હેલોજન ફ્લોરિન છે મોલેક્યુલ એના ઇન્ટર હેલોજન કમ્પાઉન્ડ કરતા મોર રિએક્ટિવ બાકીના બધાના કેસમાં શું છે બ્રોમિન આયોડિન અને ક્લોરીન કરતા એના ઇન્ટર હેલોજન કમ્પાઉન્ડ મોર રિએક્ટિવ હોય આ એક્સેપ્શન છે ઇન્ટર હેલોજન કમ્પાઉન્ડ્સ આર મોર રિએક્ટિવ ધેન હેલોજન્સ એક્સેપ્ટ ફ્લોરિન હવે ફ્લોરિન છે એના કરતા એના ઇન્ટર હેલોજન કમ્પાઉન્ડ છે ફ્લોરિન વાળા એ લેસ રિએક્ટિવ હોય છે પોતે જ વધારે રિએક્ટિવ હોય છે. This is because XX bond in interhalogen is weaker than XX bond in halogen except fluorine bond. આ એકદમ weak bond હોય છે
due to repulsion of electron. બે સાઇઝમાં સોલ્વ થઈ જાય, સ્મોલ હોય છે. All these undergo hydrolysis giving halide ion derived from the smaller halogen and hypohalite. હવે સમજાઈ ગયું ને, ફ્લોરિનના મોલેક્યુલ્સ કરતા એના ઇન્ટર હેલોજન કમ્પાઉન્ડ લેસ રિએક્ટિવ હોય, આ એક્સેપ્શન. બાકીના બધા ઇન્ટરલોજન છે ફ્લોરિન સિવાયના, તો એના હેલોજન કરતા વધારે મોર રિએક્ટિવ હોય છે. Now hydrolysis means reaction with water. All these undergo hydrolysis, reaction with water giving halide ion X minus derived from the smaller halogen and hypohalite. Hypohalite XX dash હોય તો ધારો કે XX છે, તેમાં જે સ્મોલ છે ને Cl દેખીતી વાત છે, આ હેલાઇડ આપે કે નહીં, આ સ્મોલર વન છે હેલાઇડ આપે, X માઇનસ અને બિગર હોય તે પ્લસ આપે, તો હાઇપોહેલાઇટ આપે OCl. OCl માઇનસ આ હાઇપોહેલાઇટ કહેવાય. X માઇનસ એટલે હેલાઇડ. અને જો એ કમ્પાઉન્ડ XX ડેશ હોય તો OX માઇનસ ને આપણે હાઇપોહેલાઇટ કહીશું, OX માઇનસ હાઇપોહેલાઇટ. Okay, when XX-3 હોય તો હેલાઇટ આપે, XX-3 હોય તો આ તો સપોઝ ClF3 છે, તો F માઇનસ એટલે હેલાઇટ હેલાઇડ, અને આ +3 છે એટલે OX2 વાળું આપશે પ્લસ. Here halogen +3, oxygen -2, so it gives -2 + 3, so +1. OX3 type of HOX and HOX, here plus, here X +3, X +3 આપશે, આમાંથી +3 આપશે અને આમાંથી -1 આ રીતે. હવે જોશું એન્ડ હેલાઇટ, હેલાઇટ એન્ડ હેલાઇટ, હેલાઇટ means +5 having compound, -2 + 2 કટ, so +3 વાળું આપશે નેગેટિવ પર હેલાઇટ. X 7 હોય તો આમાંથી તો ઓબ્વિયસલી X માઇનસ આપશે, and Cl +7 having compound આપશે, so total +5 વાળું ion આપશે, which is called perhalate ion derived. હવે આપણે XX ડેશ લઈએ, બધાના એક્ઝામ્પલ લઈએ. XX ડેશ પ્લસ વોટર gives a plus a minus, H plus OH minus, minus with HX, you can see, and XOH, otherwise OHX. So this OX -2 and +1 means -1 ion is called hypohalite. I am giving you example. Suppose ClF is taken in water. This hydrofluoric acid, smaller one F minus halide, Cl with OH, HOCl. You can see here OCl, H plus OCl minus is our hypohalite. Now understood? Now second example. Suppose taken example is of XX-3. XX-3 is given. ClF3 is given. Reaction with water
gives HF and HClO2. Yes, sir. HClO2. So ClO2 minus occurs here. Balancing this reaction 3HF. So hydrogen is 4, so 2. So 1 chlorine HCl. ClO2 minus is our halite ion. Suppose ClF5 is taken. So it gives HF and HClO3. Here plus 1, in here is minus 1. ClO3 minus 1 is called a halate. Like this. Now balancing this equation, 5 fluorine, so 5. 5 plus 1, 6, so 3 to the 6, 3 oxygen here. Now ClF7 is given. So 7 mole of HF and HClO4 occurs up. Here HClO4 plus and ClO4 minus is called the perhalate. This is perhalate ion. Understood? 7HF plus now balancing this equation, 7 fluorine 7, 7 plus 1 8, what is that? Yes, their molecular structure are very interesting, which can be explained on the basis of PSCPR theory. The XX3 compound have the bent T cell. XX5 compound square pyramidal we discussed. IF7 is pentagonal bipyramidal structure occurs. Now we will more discuss about it in our next lecture. Till then, bye.